mulabako yabadde akanzeemu naye numbers tazirina zobola okusustaining okufuna obwa speaker kubanga Anita Among is going to win the speakership. Anita akoze omulimu gwakoledde bantu. Anita Among has worked hard. That's number one. Anita Among, one of the things that Anita Among Chalina, Honorable Anita Among, are very loyal. Is a very loyal and is a very hard worker. She's a very hard worker. Yes. Yeah, she's a hard worker. Mu campaigns omulabye ali fearless. Omulimu kati agufunyemu experience agumye kubanga ekisanje kisaka ekyokubeera speaker as well. It's a different ball game. But now he has mastered the art of how a speaker should be. He has understood the task. Anita Among has despite her being very loyal, Anita Among are very focused on the task at hand. Honorable. And very focused. And when you go back to where she started from and where she is now, she has really, really improved. Absolutely, a lot. She's done well. A lot. Era Anita Among ngojeko mugenza yafa. I think she's given the level of politics ebadde mu parliament eweddeko olabye nti she has stood the test of time in terms of ebintu bingi nnyo ebibadde bijja mu bimu approachinga ebintu bingi and olabye she has stood her ground. She has withered the storms. You know, she has really withered the storms. Nga tujeke cha track record kubanga as a speaker for the first time, obviously just speaker is a whole different ballgame. Being a member of parliament and then becoming a speaker are two different things. And the circumstances under which she became a speaker also, that should really, we should credit her for that. That she was not prepared for that, right? I would say leaders are born. Leaders are born. That's for sure. Abantu abasinga Honorable Anita Among bamulabidde mu kyakuyigira mu NRM. But if you track back even before she joined NRM, that's why she was poached a lot by NRM. NRM ino kupoachinga play oyo ne Honorable Taiwa for very, very specific reasons. Because they're very, very strong players, political players. But very strategic, baina bases are wings, baina family. Remember, NRM tesobola bo tunulira NRM nti President Museveni akusembeza on the basis that you have a very strong base that believes in you. You have a base that moves with you. You have a base that is very focused on the goal and the agenda. So, ebintu bino ebibiri Honorable Taiwa ne Honorable Anita Among babirina. They have their bases firm. They're people. They're Bantu Babantu. Bantu Babantu. So in a way, aina chabuza bwana kitegeera akikudda katusoke tumujeka. No. But what will move into abamu bayino kuwuliriza. Sometimes people are listeners. Prominent. So somebody saying from FTC are very prominent, and that's why. Abantu abamu bagenda ne bagamba nti NRM egula abantu, but what is stopping opposition from also buying people? I mean, everything is up for sale, right? Of course. Everything is up for sale. If you're saying NRM egula abantu, what is stopping? Oba tebalina sente ya muwi wa musolo. Oba tebalina sente ya muwi wa musolo. Sente bazirina kubanga sente bazifuna from iPod. Ate n'abantu abamu babagula ideas zibagula. Ideas. People are not just bought because of money. They are bought because of ideas. NRM in ideology, whether you like it or not. In ideology, any party is very focused to the goal, to the task. Yes, it needs to vision. NRM in a vision. Opposition itaina. Opposition here, Dr. Besigye, is very different from the current opposition. Oh, yes, it is. Dr. Besigye, despite Nsugwe Sigeya obsession of Museveni should go, walabanga Besigye agezanga kunyo to stick to the objectives.
You know, he really stuck to the objectives ezokubeera nti nga targeting a new personality, even when he had disagreements with you, even okuteekawo abantu mu bifo olaba nga yaleetanga abantu abalina substance oganga latigo, olaba abantu be yaleetanga even from the east abo bano bana ba MPs basalama musumba baani abo bonna bono balaba. So current opposition, I think batulabyeko nnyo, and I think it's going to be very hard for the current opposition. They are going to be swallowed. Do you think we are going to be, we will continue to have that opposition, not like the one we have now? Do you think there's going to be is it going to be any better from what you're seeing? Is there any way you're seeing any changes? Any seriousness coming in? Okay, let me put it this way. Currently, we don't have an opposition in Uganda. Museveni's words have come to pass. Museveni did predict by 2026 Uganda will have no opposition. Are we in agreement? Yes. Yeah? Yes. Those words have come to pass. Now, if there is a serious player, and there are many serious players who are ready to take up the mantle, abantu bali ready to just come and take up the opposition, if the players are there and they're actually indeed there. Opposition currently is vacant, enough vacuum, someone to fill that serious vacuum, someone with a very serious agenda, someone with a precise what's the word I'm looking for? Omuntu ali precisely task okubeera a task nti ali focused on the agenda. The goal. Because now kyetulina okutegeera mu kino ekintu kyonna, I don't know ebeera ekiwandiiko kya PLU kirabye. PLU for the first time efulumiza ekiwandiiko from David Kabanda, who is the Secretary General, nga agamba ba MOP bayo bonna underline MPs of PLU. Underline. Yeah? Kakuka underlining. Nti we task all our MPs, PLU MOPs, okuvotinga Honorable Anita Among ne Honorable Tayewa kuba deputy speakership. Yeah? Ngekyo kikulaga nti PLU yakola underground surgical operation mu politics wa Uganda. Yeah? PLU infiltrated the opposition nga fueling aba candidates nga ba masquerading nga opposition. PLU nekola ekintu kye kimu nekikola mu NRM. Yeah? For those who are very naive okulaba ebintu nga bino. Yeah? Abali very naive okulaba ebintu nga bino. Ekintu kino bona okiwa obudde. It is much bigger than what we actually see. Yeah? Kinene. Era tokiyisaako maaso kukiraba. Now, nga tujjeeko ekyo bwe tujja mu kyokulonda, kubanga remember when it comes to the speakership, abantu bonna opposition nabo bali balonda speaker. Bonna bakola ki? Babadde balonda before. Naye when it came to the lead of opposition, kibadde bakirekera party esinga opposition members abangi okulonda. Or actually most of the time they're handpicked by someone who's at the top. Nagamba anze nsiimye gundi okubeera. Kati now bwe kikyuseemu kitya. Kikyuseemu. Yeah? Kikyuseemu nti kati tugenda kulonda ffenna. Era tugenda kufuelinga ba candidate basatu. All across the board. Kakati lwaki nze my prediction Honorable Mao akyasobola okujja ku speakership, but why do I think that Honorable Mao yazanya chesi mu kya speakership kino kangamu? He knew this was coming, but teyagala kulaga motive to start with. Remember Honorable Mao
without bias or fear or favor, is one of the brightest politicians of our time. Yes. Ekyo kikirizo bakikoleki? Kigana. Era Honorable Mao yagenda okutunanira opposition wadi yagenda okulaba nga opposition terina lugendo. Nagamba the only way we can change things, we can only change things from inside. We can't change things from outside. Yeah? Tusobola kukyusa bintu nga tuli bweru waabyo. Tusobola kubikyusa nga tuli munda. Era Honorable Mao okuzannya kadi ne President Museveni okumuyingiza. President Museveni yafunamu ne Honorable Mao yafunamu. Yafunamu kinene. Because now, when you look at the North, the king of the North when it comes to politics now is Honorable Mao. Jukira abantu b'engulu obuyinza baabutegeera. Vakubini bya central byokuzina ozuna akadodi abantu b'omu North baategeera kye bayita power. Ate nga bantu bakozi. Kakati, that is why kizibu nnyo omuntu okubanga oliddiikuula mu North n'ofuna oba MP n'osemberera power. Kizibu mu kyala generation. Bategeera nnyo ekintu power. Baategeera nnyo era baprotectinga nnyo abantu baabwe abamanyi. Tosobola kubeera MP mu North legislator nga tolina bitabo, nga totegeera byokola, nga tolina substance. Ya? Abantu mwena batuwuliriza. Tugenda kulaba ebyobufuzi ebipya mu nsi yaffe for the first time. Tugenda kulaba kye bayita mature politics for the first time in the next coming parliament. Era abantu bonna ba players ne ba spectators abalaba ebyobufuzi bigenda kukyukamu ddala. Tudde ku Norbat Mao. Norbat Mao okujja kugamba nti ayagala kubeera speaker. Norbat Mao was only testing the waters. Yali akimanyi talina numbers ziyinza kubitinga za Anita Amongo. However, yali ali aware nti bagenda kuleeta etteeka liri ery'okulonda leader of opposition. Watyanga bakimutundakoko. Norbat Mao is very clever to know that I cannot sirina momentum esobola kubitinga Anita Amongo. However, nina okweteeka mu race nfuuke kye bayita itching opponent. An itching opponent to etteeka erijja, which means if I come second place or baba nteka mu kya second, it is easy for me to become the leader of opposition kubanga ngezezzaako okulaga speaker nti mukola ki mu contendinga. Era so olugikozesanga argument. For me coming number 2 in the speakership, kitegeeza nze sikkiriziganya ne Anita Amongo era I stand a better position okubeera nga mu challenginga from this other side given the fact that I'm a DP. That is true. Okitegedde? Given the fact that I'm a DP. Norbat Mao alina ebintu ebiri unique. Ba politician be Uganda bannyo be batayina. Ekisooka kansoke nkikunnyonnyole. Bakita positioning. Toseka. Aseka comment section. Is it nonga asoma nnyo comments? Otegedde. Anita Amongo gondi. Norbat Mao alina ekirayita positioning advantage. Norbat Mao is learned. Norbat Mao is experienced. Norbat Mao are experienced in Ayogedde? Yes. Yeah? Well, learned, experienced, researched. N'akalala ke ngenda okubbirako kino nakyo nkyogeredde ku platform yo. Don't get shocked if Norbat Mao is the leader of opposition and is the vice president of Uganda. Ne waliwo noises ezijjoba ziva mu ki? I think it needs okuba nze nina feedback oba I could come off and you olabe. Eva ku kyoba. Oyina ka microphone? Sirina. Let's try again and see. Oba eva wange. Katuddemu tugezeeko tulabe. Omukulu ddamu osindika request tulabe. Guys, tap the screen. Tap. Niyo bangende nyambule mu kino kiti ganda kinfuukidde ekizibensaabo kintu kimalako mirembe. Olugoye lumbuzizzaako emirembe.
kati ompulya bulungi waliwo oba olimu aba mpewo tiwali mpewo wano wendi ndi bulungi nnyo nina caayi wange okujjako caayi nga yavaamu eddoboozi naye caayi yawoze dda olagala mbu ekiteeteeyi nkiggyemu genda mu maaso ssebo obadde okomye wali nti Norbat Mao tetubeera surprise ng'akuuse ayina ebintu bingi nnyo ebiworking out in his favor. Norbat Mao tutulina kwerabira nti Norbat Mao ali mu opposition as much as is a minister. Ye yasalawo n'agamba nti nsobola okuopposinga Museveni naye nga muopposingira munda. Okay? Politics w'obukyayi n'asooka amuzza ebbali. N'agamba, listen, if we can't beat them, we'll join them. Join them, yeah. Okay? And joining them, nechimua, as much as bamuvumanga, you a pumpkin, oli wa simanyi wa kiragala munda, oli wa yellow munda, it has worked out in his favor. Norbat Mao becomes a minister. Norbat now is now an MP. Norbat Mao becoming an MP, Honorable Mao. Akulaze nti ayagala ku contestinga cha speakership niye abadde manyi namba tagenda kuzifuna. Era nga amanyi etteeka ligenda kujja naye singa ajja kuba leader of opposition kijja kulabisa nti waliwo ekijja ne yeesookerawo kya speakership. Kati akyasobola okugamba nti waaye okusinziira ku byendaba nze nali ngezaako okukanga mu bukanzi but I'm now coming for leader of opposition ng'asobola okufuna ba MPs from the NRM side n'okufuna ba MPs from the opposition side and from the independent side. Because remember, all he needs is just only 100 NRM MPs to second him, to second his bid. Singa asobola okufuna 20 from Noop, which he can get. Yeah? Naafuna 30 from the independents, and he gets 100 from NRM, or leader of opposition ababo mazi. That's true. Yeah? Oba leader of opposition ababo koze eki? Ababo mazi. Ababo mazi. Ekyo tukimazi. Nenga mukulabako ng'oggyeko Norbat Mao nti osuubira yandiba ani gw'olaba mu opposition gwoga nti ono ne Ssenyonyi of course. Is there any other person? Ssenyonyi takoze bubi. He's a player in the wrong team. He's a good player in the wrong team. Era survival time ye mu timu mwali ntono nnyo. He's only living on borrowed time. Banawakamba is arrogant. He's not arrogant. You just don't understand the art of politics. Ssenyonyi is a good player. Don't get me wrong. And I've always said this. Ssenyonyi is a good player. But he's a good player in the wrong team. I think given how politics wagenda okutambula, Ssenyonyi is living on borrowed time. Because now he has been a leader of opposition. I'm telling you now, if he comes for the leader of opposition in the contest, he's going to lose badly. Agenda kuluzinga. They don't have the numbers to sustain the leader of opposition bid. They don't have them. They can only have them if they have a backing from some of the MPs from the NRM, which they don't have. Because remember, by politics on go not knowing that the tide is going to turn. Nti tubawalane tukolagana nabo babere yo fetuli eno bichi. You know, when you play that sort of politics, you're forgetting that politics is very dynamic. So you're not politics achuka, the tide is going to change. They're exaggerating to an extent that they do not expect any member of the opposition no kwe kubya n'ekifaananyi n'omuntu wa NRM like on a party or even in parliament. You're not supposed to talk to them. What kind of politics is that? Anti kyenkugamba lw'omuntu okuyingira mu kintu kubanga for starters opposition ya Uganda erina ekintu kyebadde ridingirako. They don't come with any agenda. They don't come with any tebena agenda gibajjirako. Agenda gibajja nti bagamba okay Museveni has overstayed and we are going to use that as something to ride on. But okay, let's take Museveni out of the picture. What else are you bringing on table? Okay, he has overstayed. Then what? Policies that ku healthcare zirichi. What are your alternative policies ku economy? Do you know that FDC had a better policy ya counter olwakuba nti babadde tebanyikira nnyo mu bantu ne bw'otunuulira gundi ya FDC ya Nandala Mafaabi
Nandala Mafabi conducted a very successful campaign. Yaina messaging is very resounding. Kubaye being an economist, yatambulya kucha economy kuteka abantu kasente mu nsawo. That is what he was riding on. Niyo olwokuba given the times and the seasons. Kubanga ebintu bino ebya politics birimu times and seasons. Nti abantu message yali tebagifuna. Bali kukiri ekya Museveni agende. But now Museveni agende because Museveni has also gone. Yengo omuntu. Nchimanyi go wagira nze mpagira PLU. Gwe go wagira muchala generation. Nze mpagira PLU. Yeah? Naye I think Museveni has if there's a smart politician of our time is going to be General Museveni. I don't think there's going to be any other one for a very long time. There will be, but he's going to be. We must admit it's going to take a very long time. My mindset, I admit that. Yes, I know you have someone in support, but there's no way any other person that will come in. There's no way that they will even have 50%. No. Don't say that. No. Don't say that. What generation collaborate? If you had 4 friends, yeah, and you knew and you assumed they know how to dance, how would you prove to the public that they know how to dance? Well, get on the ground and start dancing. Exactly. Yeah. Exactly. There's people who are politically bright and are good political actors. But the fact is, tebayina audience eyo nti mwami Museveni etoyinza kukimunenya yakwata omupiira gw'ebyobufuzi n'agweddiza bw'ati. Kati bw'agweddiza, however good you are, making a very impossible, and that's what politics is about, for him to let go of that ball, for you to play it. Auntie Kakati, my point is, Jaja kuvaako, someone else is going to come. Yes. Na yetu ino kuchikiriza nti it's going to take a very, very long time. Because na era we yajira, it took him time. No. President Museveni has always been bright. No, he's always been bright. Neto sakunga nti 20 years ago, weyali, nekati wali. I mean, the experience. Do you understand? Absolutely. Kati nona alieno, newa kubadai namuka experience, newa agenda okutuuko jituukako. Yeta adiyogala kati. Chesikilizikanya nawe chili chimu. Until there is no one there who can beat him politically. There is someone who can, but it can only happen if that person is given time. Only if, argument here to get to that level where he is now. Time. Yes. It's just time, nothing else. Tetuja mufuna in 10 years aja kutuukayo oba abiri, no. It is time. Yes. Absolutely. Nayenga unabuza anti like who like General Muhoozi, ati like who? Tokoyo kwekweka. One of the things, and let me speak on General Muhoozi, yeah? One of the things, General Muhoozi nakugamba luli, he reminds me of who is the ex-prime minister wa Great Britain? Boris Johnson. Boris. Boris Johnson ayina ekintu kyateekawo a perception ngeri gye addressing ngapo n'akola bati enviiri n'ayingira naye. Do you know on record Boris Johnson is one of in the record NNC is one of the best MPs this country, best brains yes, politically. At the General Muhoozi, those that judge General Muhoozi based on Twitter, yeah, believe me, you're in for a very long ride. Why? General Muhoozi yamanya population gy'adiringa nayo. Bw'amanya General Muhoozi n'amanya nti amawulire nti omutamiivu embwa bwe muluma tekola amawulire, omutamiivu
bwaluma embwa ekola amawulire n'amanya nti abantu ngenda kubawa abantu kye baagala okuwulira. Yeah? General Muhoozi is one of the most brightest politicians. I am telling you now. Abantu abali kuno. One of the brightest politicians between us. Naye yamanya nti population okusteering a conversation. Nina okubeera omuntu aleeta conversation nina okuleeta omuntu akola ebintu ebiri controversial for me. Era ebintu bya General Muhoozi byonna ebisinga biri riding era nnyo ku controversy. Kuba yamanya era abantu omuntu amuli emabega yamanya n'amanya nti omanyi ky'olina okukola. Olina kubeera controversial kwogera ebintu nga biri out of context. Because once you say things which are out of context, otandika okupiikinga abantu batandika okufuna gundi yaabwe, okufuna attention yaabwe. Kati for example, just last week nabadde njogera omugayi customer wange mu Nigeria. Born a young boy. No, man. I'm hearing about Uganda, this general that you have in Uganda. He said a man shouldn't propose kneeling down. It shouldn't happen. No, man, I was very fascinated to find out about this general. Then again, so could reading a tweet, he said, man, this guy is hilarious. You know, now you see? I find his tweets funny. General Muhoozi yamanya nti omusajja bw'alumwa embwa tekikola mawulire. Naye omusajja embwa bw'eruma omusajja tekikola mawulire. Naye omusajja bw'aluma embwa kikola ki? Kikola mawulire. Weebale nnyo. Weebale nnyo. Era abantu abasinga nti General Muhoozi's amaanyi ge galinga ga taata we. Nti the more gy'okoma okwa-underestimating Museveni, his power lies in you underestimating him. Power ya General eri mu kumu-underestimate. The military school. No number went with the best brains, military brains, the best schools, until you come out not knowing what to do. Tosobola kungamba tosobola kukimmatiza. Nirwa kuba nti abantu abasinga bakiraba ku surface kuno. But that is the beauty of it. That is the beauty of what? That is the beauty of it. That is the beauty of General Muhoozi. Nti abantu abasinga bamulabira ku surface. And you seeing him on the surface akikulekera. Nagamba you judge the forest by looking at the trees. Me, I will stand beneath the trees and I will wait. In Rugonda, Abangonvu, bo sitegedde bakiri mu Rugundi lulimi kyokyo. Anyway, ebyobufuzi tubiruddemu. In Luganda, obugonvu bw'olujegere bwe bugumu bwalyo. Yeah. Without fear or favor. Kano ka statement muka marking muka recording. General Muhoozi is going to be the next president of Uganda. And he will not be elected by you Ugandans. But he will be elected by you Ugandans. So kukaddemu. Neka kaddemu nnyo ng'oyina ne sembera mu maaso. Recording ekintu kino. I am stating this. Today is the 12th, right? General Muhoozi Kainerugaba is going to be the next president of Uganda. Not elected by you, but elected by you Ugandans. The king, you have said, am I sure? If he does not become the president of Uganda, I will eat my own liver.
Muchala generation ngonyogogeredde. No kuba kati nze nkimanyize ndi ku mazima. Njagala obabuulire bano bawulirize. Akakasirikiro lindako. If Akakasirikiro Kinerugaba does not become the president of Uganda, the next president of Uganda, I will eat my own liver. Nja kulya ekibumba kyange. awo ng'osirika mukko nga kasooka kabayingira mpola mpola. Onabuuza olimba ki? Tebino tebiriko kulimba nabo bambi bamanyi ne tewali kirumanga kuba nti olaba ekintu nenoga tekijja kusoboka. Nekino kankyongerezeeko. Ne kano njagala kakasinkinge mpola mpola. General Muhoozi is going to be the best gift Uganda has ever got as a president. That's very true. General Muhoozi byalina ekintu kyasinga okulembeza bakita patriotism. Ebintu byasinga okulembeza kyasinga okulembeza bakita patriotism. Kitegeeza ki? Omuntu okwagala ensi ye ng'ajagala ku mutima. Era bintu bingi nnyo byatakkanya na taata we, especially bwe kijja kuba bbi abaddirinzeko ne General Muhoozi bamumanyi ku kyokubba ssente za gavumenti. Era njagala nkakubba olowooza mu kisanja kye kiboko zijja kunyooma ku babbi zijja kunyooka. Si kunyoka kokka. Si kunyoka kokka. We are going to arrest, we are going to auction, we are going to go after every thief that has ever stolen public funds. Onaga, can we share opinions? Of course you can, Kagoro, you can. By the abanji mutya nyo platform eno, NUP, mutye mwogere bambi, wano tetuvuma tetukola kibuli omuntu muwa chance. Ne mugenda ne mutya wano bamba mutya wochi. Kagoro generation. Nkuddamu bwende nenkugamba bwenti. We are going to go after every thief, everyone that has taken public funds. We shall go after them. General Muhoozi will go after them. Chovola nkugambi, he is going to be Uganda's best political president. President Echirabo. Yes. Mr. Yes. Kagoro, how are you? Yeah, hello guys. How are you? I'm in Geneva in Swiss. How are you doing? We are fine. How are you doing? Mukulu kato speech mukulamusizzaako. Generation olabika bulungi olya mmere ya mayuni buki olabika bulungi. Mpewo. Ina nature. Gifted by nature. Ate Mr. oyo mwami oyo musajja oyo yewa kugwako nga amaze okulya akakopa mufa. Oja wamaanyi. Ayogeza maanyi. I like you both of you guys. You are totally very good guys. Thank you. Yeah, you are totally enormous. You are totally fed up with the vitamins in political activity. Mina political activity vitamins. Sizimanze mukola. Anyway, my opinion over my idea, I agree with Mr. Onani Wagulu. Mindset oyina ekiriyo oba olya biriyo byansujju naye amagezi mangi. Ekintu kyeyogedde ekya opposition okubanga erina ideology egenda okubajja mu buyinza nti Mao asobola ofuna support from the independent. Eyo chance weeri nnene lwansonga n'okwekozeseza ebigambo ebitali birungi nnyo mu public, abuse of language, okwematira nti basobola without their capacity, naye nga ekitiibwa abantu kye balaba mu Mao kinene ate kikyuseemu.
Naddala mu Buganda Mao awininze Buganda abantu Mao bawininze mu Buganda bangi wadde waliwo obutategeeragana mu Democratic Party yaabwe traditionally naye ate bwe yagenze waabwe yabalaze victory from your home area kiba kintu kikulu nnyo kitegeeza abantu bakyakutegeera yawangudde waabwe as an MP naye kati sinaali embi nupu gyerina in my opinion nganza ali mu diaspora kyendabe kiri ku ground bateekawo embeera ey'obusosoze bw'amawanga ekyo kintu kyabakosa nnyo ne bakitegeera psychologically ate kyava mu campaign ng'omukulembeze waabwe ne mwami Lutamaguzi my best friend we talk naye ebigambo ebyabavaamu nga bali mu campaign they were damaging their political career nga bagamba ebyo byensobola okwotinga tugenda kuzzaayo abannalwanda ewaabwe ne beerabira abannalwanda bazeewa bamaze emyaka emeka mu Uganda kakati immigration mami oweranda nyoyo erinnya linzirukako mindset abayudaaya bano bawangadde lwa mpisa zaabwe lwa nsonga bekkiririzaamu naye batono naye nga balina ki eggwanga lyabwe era ekibawalanya kati ggwanga lyabwe ttono Rwanda ggwanga ttono naye lirina background nnene erimu omusaayi mungi abannalwanda batulina Uganda bawezezza emyaka 10 tosobola baboola teri family etazadde mu ggwanga eryo mu Uganda gye tulina today naye gwe n'ogenda n'okuba campaign n'ogamba tugenda bazzaayo ewammwe nga n'ennyimba eziri mu slogan ya campaign yo zigamba muddeyo ewammwe kakati abagenda okulonda bugenda bajjawa nga mulimu abalina emyaka 10 abadde mu ggwanga eryo ate nga balina ebibanja n'ebyapa by'ettaka ogenda bakola otya ate nga ne Kabaka yabatongoza dda nti baami ne mu ssaza ne mu parliament ya Kabaka mwebali ate gwogamba tugenda bazzaayo ate nga n'omukyala afumba mu nnyumba yo afuluma mu nsozi zeeyo kati oba otegeera oba tutegeera mindset kwemuli kati ensonga ezo bugenda mu parliament endegenda kuba syndicate era mwami lumu agenda kufuluma mu parliament aze omusajja akoze legacy ate nga nzikiza 10 ku 10 mu ndowooza yange ya political experience lumu ye musajja agenda okuva mu parliament ne victory lwa nsonga abantu bagenda kuindosinga his documents then balonde bagenda mu kulonda tugenda kujja mubaka agenda kubeera opposition leader mu NUP obubaka agenda okuva mu opposition leader agenda kuva mu bibiina bya njawulo minority party Mami Kagolo Sebo ya omukulu abadde akubuuza yenyabo omuntu atamanyi lumu yaani era akola kimunnyonnyole yaani era abadde akola ki lumu madde siri following nnyo naye mmanyi nti from opposition ng'ali yava mu DP that's what I can tell naye nga simanyi political ideology ye ku current political situation eri mu Uganda naye nga nsuubira yeesimbawo akomewo nga DP candidate naye kyamukisa mubi teyasobola kudda naye kyatuyamba nti before the campaign yali amaze okutebolinga up that article kitegeeza tagenda kuba wangi okutebolinga article oba bill manyize ebyobufuzi bya Uganda ndi mwana muto nze nava Uganda ndi muto mbiyiga buyizi lwa because of books ebu nabivuukamu bubuusi naye yatebolinga bill favoringa that choice which is okay kuba tulina okubbibwa nga nti omuntu asinza ababaka yatwala motion efuna leader opposition naye nga bamanyi ne independent nabo bangi ate nga balina mindset yaabwe yogamba let's have your say about your
system naye nga kati bwolaba today njagala mindset sijja kumanya bo manyi kigenda mu maaso naye njala ombulire opposition eyawangudde mu kalulu kano ne independent how is the number? It's not about numbers now. It's about who's true to the cause. No. I think not the true to the cause. Neso kombulire opposition ne independent. Ani asinza number? Independence. Kati bonkulaga nti independent yesinza number. Kitegeeza wage Anita among alina finance department of finance asobola playing a major role to control the big number. Wogata kitegeeza neteke kulonda kuno kukyali muteeka kadde NRM egenda kulonda n'abakadde bagenda kulonda kitegeeza mukulu Kagoro Anita amonga asobola n'okuwangula nga just ba MP ba NRM bokabe bamulonze sigambe kuba speaker naye ngamba omukisa Anita gwasobola okukozesa okuba n'okujija mu system agenda gikozesa nga koza independent. I think ndo ze kintu kino kya approachingira mulina amaanyi ge mukiwa gitaina nupu terina maanyi nga buge mujiwa anti kati ina amaanyi ngeyita mu speaker waabwe. Nupu has been a big player on the opposition side. Naye currently eri wounded because you're losing and those focus about driver